Kijiji cha Usoma, kaunti ya Kisumu, ndio eneo ambalo mzee Osir Akelo alizikwa miaka 30 iliyopita. Kando yake ni kaburi la mkewe Bi Monica Ochieng. Monica alizikwa hapa miaka 13 iliyopita. Wawili hawa walilazwa hapa kwa minajili ya kupumzika baada ya kuaga dunia. Hata hivyo, mzee Osir na mkewe Monica kwa miaka 30 na 13 mtawaliwa hawajapumzika kwa amani. Hii ni baada ya wanakijiji maeneo haya kuanza biashara haramu ya uchimbaji changarawe. The whole of this area was actually at the height that you can see the grave is higher. Now, there is a lot of sand harvesting that took place around these places here, starting from way back in around 1980, 79, 80. So the kind of degradation that we are witnessing here today is as a result of that. Now, when people were harvesting sand here for commercial purposes, actually part of the sand that was harvested here was used in construction of Kisumu City and of course other parts like Kisii. So you'd find that people were harvesting sand without caring about the devastating effects that would be there later. And one of the effects is that we have graves that have been left hanging. Most of these people were not actually ready to remove the graves because of their contact and connection with the persons that had been actually laid to rest. So in an attempt to preserve the graves, you can see with time the degradation, nature has taken its course, and some of the graves are actually even sinking. Kimsingi, eneo hili lilikuwa makazi ya watu na baadaye kugeuzwa makaburi ambapo zaidi ya maiti 200 yalizikwa hapa. Cha kushangaza ni kuwa walioongoza shughuli ya uchimbaji changarawe hapa ni wanawe mzee Osir. Wakina baba wamefariki kabla mchanga haijatolewa bado. Sasa baada ya wazazi wetu kisa fariki ndio tukaanza mambo ya mchanga hii. Usaidizi ndio ulikuwa haba. Yaani mtu kaa na kulima tulimi. Sasa tukaona sasa tutoe mchanga tujisaidiane naye. Familia ya Osir pamoja na wanakijiji baada ya kujipa kipato chao kutokana na uchimbaji changarawe waliacha baadhi ya makaburi yakining'inia na zingine zikazama hata zaidi. Samba hizi zilikuwa juu. Sasa vile zilichimbwa zikapata kama hizo makaburi wakati zilikuwa zimezikwa kitambo. Kuna wenye walikuwa zimezikwa 1993. Walipata kama mchanga bado ilikuwa haijatolewa. Sasa ilikuwa ikabidi wenye mashamba ndio walikuwa wanatoa hizo mchanga. Sasa unajua ilingana sasa vile watu wa area vile iko. Mwenye ameenda. Afike malipima peponi. The locals were harvesting the sand, the sands of these homes. Where we are today was a homestead. And that is why you see in a traditional Luo homestead, you find parents being buried. The two graves behind me are graves of the parents, the owner of this homestead and one of the wives. Yeah. So you see, they were burying, and it is now only in that small enclosure where there were graves that were left preserved. So it was the locals, the homeowners, and some of their sons. Kwa umbali utadhani haya ni vidimbwi vya maji, lakini ni makaburi yaliyozama na kuachwa wazi hadi sasa. Marehemu ni marehemu vile unaitwa marehemu hivyo. So marehemu akisha kufa yeye ni marehemu vile unaitwa marehemu ni marehemu. Sababu hawezi ongea. Mwenye amekufa ameenda. Sababu hata kama uende utoe yeye sasa yeye nje utoe mchanga hapo, baada hawezi kuongea unanitoa namna gani? Unanitoa kwa nini? Michael Otieno Nyaguti, mkazi wa eneo hili na mwenyekiti wa shirika la mazingira la Magnum, anasema umaskini ulichangia pakubwa shughuli ya uchimbaji changarawe kwa minajili ya kipato. Hata hivyo, Nyaguti amelaumu uongozi na vyombo vya usalama eneo hili
kwa uharibifu wa ardhi hili. The people around were able to do this because they were interested in money. Some of them were even doing it, but they were not very happy that they were exposing their relatives to, to this kind of dehumanizing environment. But because they were interested in money, they did this. Yeah. Now the authorities are culprits in this because they had the enforcement capacity, but they were compromised. A good number of them were compromised. Anytime reports were made, they would come to such places. There was no environmental impact assessment carried out in such areas. So you would find environmental officers and the policemen and many other people, the chiefs, the area assistant chiefs, they would come to some of these places but receive something small and just go the other way. Mimi ni mwanzilishi wa kuuza mchanga katika area hii. Ni mimi nilikuwa chairman wa hii group ya kuuza mchanga. Now ni mimi chairman wa kusuia mchanga. Wa watu wale wanasuia mchanga. Kuna grupu ziko huku, tumeungana kutoka mbali, tukasema sisi hatutaki habari ya kuuza mchanga. Bwana Nyaguti anasema lengo la wavunaji hao wa mchanga ilikuwa ni kuchimba eneo lote, lakini kutokana na ukaribu wa kaburi na mila na desturi ya jamii ya Wajaluo kusumbua wafu, waliamua kuyaacha makaburi hayo yakining'inia. In an attempt to preserve the graves, you can see with time the degradation, nature has taken its course, and some of the graves are actually even sinking. But the unfortunate bit is that most of this land around here can now not be utilized again. You find that when it rains heavily, there's a lot of water flooding covering this area. There is no planting that can happen here, no farming, and the people from this place can now also not stay here. You cannot construct a house in this area. This has become an eyesore, and actually it's a waste of land. Instead of them having harvested sand in a manner that is sustainable, they opted for the other route, which is actually very destructive. Kwa sasa, shamba hili limeharibiwa kabisa na hakuna chochote kinachoweza kupandwa au kukuzwa hapa. Pia, hapa haiwezi kuwa makazi ya binadamu tena. Nyaguti aidha anasema kurejesha hadhi ya shamba hili ni iwapo mtu yeyote au shirika ama serikali itaamua kujaza mchanga yenye rutuba nzuri katika shamba hili. Kadhalika, eneo hili ni takriban mita 100 kutoka ziwa kuu la Victoria, na wakati ziwa linapofurika, maji hujaa hapa na kuhatarisha maisha. Because I'm very particular about this particular homestead, and I used to come to this homestead when it was still a homestead. I had friends here, some of the sons were my friends. Now this homestead from where I'm standing, up to the highest watermark level from the lake, used to be like over 100 meters. Yeah, apart from the riparian zone. There was a riparian zone by the lakeside, and more than 100 meters from this particular homestead, particularly this space where I'm standing. Yeah, I still remember that very well. They were slightly far from the lake. There was that space. Yeah. But unfortunately now, if you look at this area and the lake, the lower side is like when it rains so heavily and when the tides come, there is always backflow into some of these areas. Kevin Sewe, Mwanzo TV.